Donc, je présente, c'est Mariam Touré, programme officer at IDAN ici au Sénégal. Donc, nous saluons la présence de M. Amadou Tidjane, actuel ministre conseiller et ancien ministre de la Culture. Donc, M. Amadou Tidjane, vous pouvez, s'il vous plaît, venir adresser votre bienvenue. Donc, je rappelle qu'il est actuellement ministre conseiller et ancien ministre de la Culture du Sénégal. Bonjour, assalamu alaikum, good morning. Je voudrais, pour ces propos liminaires, dire à chacun et à chacune ici, bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique dans la mesure où un petit regard circulaire dans la salle montre bien que l'Afrique, toutes zones confondues, sensibilité positive affirmée, est dans cette salle. Je voudrais donc vous souhaiter pour la partie officielle la bienvenue en terre sénégalaise d'Afrique, une terre où beaucoup de rêves de construction continentale ont souvent eu à être exprimés, mais comme le thème l'indique, il est temps de repenser dans une nouvelle perspective plus efficace, plus efficiente, notre ambition d'unité continentale qui nous fait tant défaut. Nous avons des invités de marque. Nous ne pourrons nous empêcher de citer M. Julius Garbet et Madame Samia Krouma, fille de Nouveau Chapitre, notre sœur Aminata Draman Traoré, M. Fidel Toé, notre doyen Abdoulaye Bachili, et cerise sur le gâteau, deux généraux, Makhtar Diop et Ousmane Kane, et je crois que c'est un signe des temps que les généraux de nos armées, après de belles et prestigieuses carrières, trouvent le temps et l'énergie de mettre leur expérience et leurs intelligences au service des causes qui ont engagé tant de militants sur notre terre. L'Afrique a besoin de nous, plus encore aujourd'hui qu'hier. L'Afrique a besoin de se reconstruire, de se réinventer, de réenchanter ses trajectoires. Au moment où la plupart de nos pays sont étranglés par des dettes dont il faudra bien un de ces jours écouter les propos pertinents du docteur Ndongo Sambasila pour savoir est-ce que ces dettes-là sont vraiment des dettes ou est-ce que ce sont encore une fois des manières de prolonger le lien d'assujettissement qui nous a depuis si longtemps mis hors de l'histoire. Or, nous avons les populations les plus jeunes du monde, nous avons des ressources, nous avons aujourd'hui des intelligences dont la plupart sont dans cette salle. Il nous reste à retrouver le courage, l'énergie et la perspective historique sans laquelle aucun continent ne sort de l'ornière. Donc bienvenue en terre sénégalaise et bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Le professeur Dembélé. Alors,
j'avais omis dans la première liste M. Horace Campbell, ovation pour lui. Donc on me signale aussi que notre ami Aluntine vient d'arriver. Aluntine est un visage assez connu sur le continent. Sans plus tarder, je remets la parole à qui veut la prendre, qui doit la prendre, en vous souhaitant encore une fois bienvenue chez vous. Merci. Monsieur le représentant du gouvernement du Sénégal, Monsieur le directeur exécutif de IDAN, mon frère Charles Aboubé, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, distingués invités en vos titres et qualités, très chers collègues et amis. Je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement, toutes et tous, de votre présence à cette conférence. Nous en sommes très honorés. Des remerciements particuliers à nos frères et sœurs venus des autres pays et de la diaspora, ainsi qu'à nos chers collègues venus des autres continents. Je leur souhaite à toutes et à tous la bienvenue au pays de la Teranga. Sincère remerciements également à nos très chers doyens qui ont tenu à faire le déplacement pour honorer de leur présence cette rencontre. Enfin, mes sincères remerciements au directeur exécutif de IDAN, Charles Aboubé, et à notre très cher collègue et ami Ndongo Sambasila, directeur du département Afrique, qui ont eu l'excellente idée d'organiser cette rencontre à Dakar. Cette conférence se tient au moment où le vent du souverainisme est en train de souffler dans notre sous-région, particulièrement ici au Sénégal et dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce vent souverainiste que nous souhaitons voir souffler partout en Afrique cherche à libérer les pays des vestiges de l'héritage colonial, notamment le modèle extraverti tiré par les exportations de matières premières pour construire des systèmes autocentrés. La conférence se tient également et surtout au moment où on assiste partout dans le monde à l'agonie du paradigme néolibéral. Une agonie déjà révélée par la crise financière internationale de 2008 et accentuée par la pandémie de la COVID-19. La guerre des tarifs douaniers déclenchée par Donald Trump est une autre illustration de l'effondrement du système néolibéral dont le libre-échange est un des piliers essentiels. Par-delà donc un diagnostic exhaustif et sans complaisance de l'expérience d'intégration en Afrique, l'objet de cette conférence est de contribuer à la lutte contre le système néolibéral et à l'émergence d'un paradigme de développement tenant compte des intérêts fondamentaux de l'Afrique et du Sud global. Cet objectif va dans le sens de l'appel lancé par le professeur Samir Amin il y a bientôt 40 ans, avec l'intuition et l'audace qui caractérisent sa pensée.
il avait exhorté l'Afrique et les autres pays de la périphérie de se déconnecter du système mondial dominé par le centre. Cet appel avait été lancé au moment où les programmes d'ajustement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international étaient en train de détruire tout ce que les États africains avaient essayé de construire pendant les 2 premières décennies d'indépendance. Contrairement à l'interprétation superficielle par les critiques, la déconnexion n'est pas un système synonyme d'autarcie ou de repli sur soi. Elle signifie plutôt une inversion stratégique visant à mettre les relations extérieures au service des objectifs de développement interne. Les conditions de la déconnexion n'ont jamais été aussi favorables vu la montée en puissance du Sud global et le déclin irréversible de l'hégémonie des pays du centre. Dans la lutte pour la déconnexion, le professeur Samir Amin exhortait l'Afrique et les autres pays du Sud, je cite, à penser par eux-mêmes. C'est à cela que nous convie cette conférence qui cherche à déconstruire le narratif néolibéral et à encourager une réflexion autonome sur le défi de développement de l'Afrique. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Good morning, ladies and gentlemen. I hope the people at the back will see me, since I ought to have grown a little taller, which I did. Honorable Minister, I'd like to follow your protocol, but also on behalf of Ideas and Ideas Africa Network to thank you, through you to the government of Senegal, for the support you have extended for the organization of this conference. We appreciate this support very much. Secondly, let me also thank my old friend and comrade Demba for providing all of the heavy lifting that it takes to organize this conference. So on the back of the minister's protocol, let me welcome you all, ladies, gentlemen, friends and comrades. You are welcome to the first official conference of Ideas Africa Network, or IDAN. Some people prefer IDAN. But IDAN is an offshoot of the International Development Economics Associates, IDEAS. IDEAS is a network of development economists and progressive social scientists, predominantly from and led by the Global South. The inspiration for its creation was an international conference held in Cape Town, South Africa, on the state of development economics. It was convened by the late Professor Thandika Nkamdewere, a towering African intellectual whose work on such matters as the developmental state, industrial policies, transformative social policies, and others
continue to inspire critical scholarship on development, not only in Africa, but worldwide. Some of the key people from whom Tandika convened are also here today and will be speaking to us in the coming days. They include the globally renowned development and feminist economist, Professor Jayati Ghosh, the leading macro and Marxist economist, Professor Chandrasekhar. It is they, alongside others from Latin America, Asia, and Africa, who are not here today, who came together to form IDEAS nearly 25 years ago and managed it to date in a bid to take on the intellectual narrative underpinning neoliberalism and its sweeping impacts on the global south. In particular, its economic offshoot, neoclassical economics. Together, that form the intellectual underpinnings of imperialism, but also they wanted to tackle the relative marginalization of knowledge produced by scholars of the global south to the international global knowledge pool. While I'm at it, I would also like to acknowledge the current chairperson of IDEAS, Professor Alicia Puyana Mutis, who is based in Mexico, and the secretary of IDEAS, Professor George Chikata, who is currently at SOAS in the UK, but is from Ghana. IDAN was formed to prioritize attention to Africa, being the continent most devastated by imperialism from its foundations of racial capitalism, starting from the transatlantic, trans-Sahara, trans-Indian Ocean slave trade that fueled it. The IDEA Secretariat is based in Accra. The IDAN research and policy work will be led from Dakar by Ndongo Sambasela and will give special attention to Francophone Africa. That's a background information about IDEAS and IDAN. Now to the theme of our discussion over the 3 days: rethinking regional integration in Africa. Now we'll have this discussion against the background of past failures as well as the emerging multipolar world. The fact that we are talking about regional integration rather than a united Africa is itself a reflection of the failure to bring about the latter, leaving us with a second best, if not a destructive second. A united Africa is what the pioneers of Pan-Africanism envisioned. Yesterday, Mwalimu Horace Campbell, in the pre-conference event, defined Pan-Africanism in Francophone world, its cultural expression being negritude. He defined it in a very simple way. All people from African descent caring for each other wherever they may be and may be located, and if I may add, making progress together amongst the world's civilizations. It is a people-centered notion that has its roots in the struggles by subjugated and enslaved Africans in and outside of the African continent. We draw inspirations from the civilizations that colonialism sought to bury, and from the Haitian Revolution over 220 years ago that ignited the flame of freedom of black people everywhere. We owe our more recent history of the Pan-Africanist vision and inspiration to many figures
among whom Marcus Garvey, George Padmore, Martin Delaney, Henry Sylvester Williams, Isaac Wallace Johnson, C.R.L. James, Walter Rodney, W.B. Du Bois. We must also remember Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah was Padmore and C.R.L. James's protege. Senghor, Césaire, the principal founders of the Negritude movement, as well as Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Sheikh Anta Diop, Amilcar Cabral, Samir Amin, and maybe even less known Nigerians such as Nathaniel Fadipe, Ladipo Salonke, and Tajuddin Abdul Rahim, and the Sierra Leonean Constance Cummings John, and the Guyanese activist Rusty Makonnen. We must also remember our heroines, Aline Sito Diatta, Nzinga Mbandi, Marie Corée, to mention a few. The point of mentioning these names is not to make an exhaustive list of the heroes of our struggles many moons past. But these names is merely to say that we need to read our history, remember our history, recover our heroes, and recover our narratives. The United Africa Vision, or the United States of Africa, as Marcus Garvey put it, as a vision of global Africa and promoted by George Padmore, C.R.L. James, and Kwame Nkrumah in the 5th Pan-African Congress in 1954, that gave birth to the anti-colonial struggles on the continent, was a vision of a people-centered Pan-Africanism. A united and people-centered Pan-Africanism was seen by its pioneers as a precondition for an independent Africa that could stand up to imperialism and stand up to the test of time. Nkrumah's 1963 OAU speech and his Africa Must Unite book encapsulates these arguments. He lost the argument to the pragmatists, the gradualists, and the forthright neo-colonial puppets. What now dominates the conversation is what Issa Shivji calls a state-centered Pan-Africanism. How did we get here? In a paper that Issa provided to this conference, which will be circulated, he argues that we lost the battle for a people-centered united Africa once countries started to gain independence. He quotes Nyerere's speech on the occasion of Ghana's 40th independence that Nyerere gave in Accra. And I quote, Nyerere said, "Once you multiply national anthems, national flags, and national passports, seats at the United Nations, and individuals entitled to a 21 gun salute, not to speak of a host of ministers, prime ministers, and envoys, you would have a whole army of people with vested interest in keeping Africa balkanized." That was what Nkrumah encountered in 1965. After the failure to establish the union government at the Accra Summit, that is 1965, according to Nyerere, I heard one head of state express with relief that he was happy to be returning home to his country still as a head of state. To this day, I cannot tell whether he was serious or he was joking. This conference about regional integration is at best a damage control. We need to make an effort to stop the continued carnage wrought on our continent by imperialism through neoliberalism. For this, we need an alternative narrative on trade, one that is alternative to the trade liberalization, one that is alternative to outwards-facing trade policies pursued through such instruments as trade facilitation, capital account liberalization, investment-friendly policies, and foreign currency-driven, debt-driven financing frameworks. We need to redirect the language of integration into strategies for people-centered African unity.
We need to understand and draw from the monumental changes taking place in geopolitical power arrangements and new instruments of economic freedoms arising from these changes to free our continent from continued neo-colonial control. We have to think differently, act differently, and act and think out of the box. Above all, we need to provide safety and security for our people by dismantling the tools of political control in the form of sponsored armed groups, foreign military presence in our continent. It is for this reason that we will have a panel of generals in this conference. This conference is a small step in these directions. This is why the program is organized the way it is, looking into our history and looking forward, addressing the fundamental factors driving dependence, include food and energy dependence, and trying to understand our challenges today in the context of devastating climate change, ravaging our lands, our forests, and our waters. At the end, what we call a legacy panel hopes to provide us an opportunity to remember, to celebrate our heroes and heroines, and be inspired by them for the future struggle. I wish us all insightful deliberations. Je reviens à la charge pour souhaiter encore une fois des travaux fructueux à cette assemblée en espérant que les résultats qui en sortiront seront portés à la connaissance des autorités, diffusés au sein des organismes régionaux et sous-régionaux et continentaux, afin que les décideurs ou les hommes d'action puissent tirer profit des réflexions des meilleures intelligences d'Afrique et de la diaspora, dont ici dans cette salle, il y a un échantillonnage très représentatif. C'est sur ces mots et avant la pause que je déclare au nom des autorités ouverte la première conférence de IDEAS. Je vous remercie de votre attention.